Senibingelele bazalwane egameni lenkosi yami Jesu. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu wethu, uNkulunkulu osithandayo, uNkulunkulu ongavumi ngathi, ongavumi ukuthi bashelele. Haleluya. Makabonge uNkulunkulu osinikeza ukunqoba ngenkosi yethu Jesu Kristu. Siyambonga uNkulunkulu bazalwane, haleluya. Esiqalile nangeviki eliphelile lapha bese ku Galatians chapter 3 verse 29 no chapter 4 verse 1. Lapho besikhuluma khona ngokuthi kepha uma ningabakaKristu seniyinzalo kaAbraham nezindlalifa ngokusithembiso. Chapter 4 verse 1 athi kepha ngithi kini ngesikhathi indlalifa iseyingane kayahlukile ngalutho encekwini ingani inkosi yakho konke. Haleluya. So sambonga ukuthi last week on Sunday sidile kakhulu ngokuba kuKristu Jesu nokuba inzalo kaAbrahama. Sibuka kusho ukuthini ama-advantages nama-disadvantages, sabuka wonke lama aspect lawo, sabuka nokuthi haleluya ukuba kuKristu kusho ukuthini uma ngabe uthi wena ukuKristu usindisiwe kusho ukuthini yini elindelekile kuwe. So namhlanje isiBhayibheli haleluya xa siqhubekeni ke lithi izindlalifa ngokwesithembiso. So verse 1 chapter 4 uthi kepha ngithi ke ngesikhathi indlalifa iseyingane kayahlukile ngalutho encekwini ingani inkosi yakho konke. Ungaba indlalifa kodwa uma ngabe useyingane iBhayibheli lithi kabahlukile ngalutho encekwini. Haleluya. Haleluya. Kabahluke ngalutho encekwini. Lithi iBhayibheli haleluya. Now, what I mean is that as long as the inheritor, the heir, is a child and underage, he does not differ from a slave, although he is a master of all the estate. Uma ngabe samukela uJesu inkosi nomsindisi, siba zindlalifa. uNkulunkulu usinikeza iposition yokuba zindlalifa kanye noKristu Jesu. Siba nefa. Haleluya. So noma lithi iBhayibheli uma ngabe indlalifa iseyingane kayahlukile encekwini. Engaba yena indlalifa konke kungaba ngokwakhe, kodwa uma ngabe yena eseyingane akahlukile encekwini. Isimo lesi sisithola sikuso singabantwana bakaNkulunkulu sesindisiwe. Haleluya. Sithola ukuthi manje kunezinto esingabenefiti kuzo. Haleluya. Ngenxa yokuthi sizingane. Manje iBhayibheli lithi asahlukile ngalutho encekwini. Inceku ayinawo ama-rights. Haleluya. Endlini yomnini wenkosi yayo ayinawo ama-rights, kodwa indodana enama-rights. Inceku ayina-say haleluya kwi-estate yenkosi yayo, kodwa indodana ine-say. Inceku ayikwazi ukushintsha lutho kwi-estate yenkosi yayo, kodwa indodana haleluya inelungelo lokushintsha noma yini engathandwa yona, ngoba lana endlini kayise yona iyindodana. So kodwa manje lithi-ke manje iBhayibheli uma ngabe inceku le, uma ngabe indlalifa lena iseyingane, indaba isekutheni haleluya indlalifa iyingane, lokho kwenza ukuthi ingahluki. Ngamanye amazwi kusho ukuthi le ndlalifa lena eseyingane izo-affectwa haleluya ama-circumstances njengoba a-affecta inceku ngoba ayahlukile. Ingane uma ngabe indlalifa uma ngabe iseyingane izobaleka haleluya njengenceku ngoba iseyingane. Uma ngabe inceku ibaleka nayo ingane izobaleka. Haleluya. Uma ngabe inceku idla ibhengothi haleluya nengane nayo izoludla ibhengothi ngoba iseyingane. Kabahlukile. Noma yini ethusa inceku haleluya nayo ingane izothuka futhi. Noma yini exosha inceku nayo ingane izobaleka futhi. Noma yini ethi wena nceku awungeni la nengane nayo ayikwazi ukungena. Yini indaba na ngoba iseyingane, noma ngabe eyindlalifa yakho konke enamalungelo onke, kodwa ngoba useyingane. Haleluya. Lithi iBhayibheli akahlukile encekwini. Uma ngabe inceku alibulawa indlala, haleluya indlalifa eyingane nayo izobulawa indlala. Uma ngabe haleluya inceku ibulawa indlala, nendlalifa eseyingane izobulawa izifo nayo. Haleluya. Ngoba kufanele ukuthi haleluya lithi iBhayibheli bokuqala
kodwa iphansi verse 20 kodwa iphansi kwabaphathi nababonisi kuze kube isikhathi esamiswa nguyise ngaphambili. Haleluya. Kusho manje kulindelekile ukuthi ingane ledlala ife ingane ikhule izifinyelela haleluya enkathini lapho ebekwe nguyise ukuthi manje waswafika la kule stage leso waswakhula uzafika kangaka usunelungelo kuba uzenzele ke manje haleluya wenze ngokubona kwakho ngoba manje haleluya usezingeni noma ngabe ngoba usukhule enough haleluya ukuthi ungathathi inqumo ongakuthanda emhlabeni nasezingeni kuthiwa no nakuko okuthiwa wena okuvumayo la kule estate haleluya wonke umuntu uzokuvuma haleluya othi ukuphasisayo kule estate wonke umuntu uzokuphasisa ngoba manje usufika esitejini haleluya sokuthi manje ungakwazi ukwenza lokho ngoba uzinikezile isikhathi wabekezela wakhula. Haleluya. Haleluya. Lithi iBhayibheli haleluya haleluya kuze kube isikhathi esamiswa nguyise kunesikhathi anifanele sifinyelele kuso. Lithi iBhayibheli uma ngabe uPaul ekhuluma noTimotheo u2 Timothy chapter 2 2 Timothy chapter 2 verse 1 uthi wena Timotheo ndodana yami khula emseni khula emseni musuhlale nje uyingane khula emseni. Haleluya. Ngakho wena mntanami yiba namandla emzuluthi yiba namandla emseni haleluya okuKristu Jesu khula ngamanye amazwi khula haleluya kulindelekile ukuthi abantwana bonkulu sikhule singaba abantwana haleluya kuze kuyovalisa singabantwana ngoba umntwana awahlukile encekweni. Haleluya. Kunezinto ozazibuka ngamehlo ungafinyeleli kuzo noma kungezakho lithi iBhayibheli noma eyinkosi yakho konke kodwa ngenxa yokuthi uyingane akwazi ukufinyelela kuzo ngenxa yokuthi uyingane akwazi uzi-enjoya ngenxa yokuthi uyingane akabhenefiti kulezo zinto yilapho ipoint yokuthi singabantwana bankulunkulu lithi iBhayibheli bafunda futhi laphana ku1 Corinthians chapter 3 verse 1 up to verse 3 lithi nami-ke uPaul ukhuluma nabaze baseKorinthi nami-ke bazalwane bengingena kukhuluma kini njengabakomoya kepha njengokwenyama njengabayizingane kuKristu. Ngamanye amazwi uPetru uPaul uthula ukuthi uma ngabe umzalwane seseyingane haleluya akahlukile kumuntu oyinyama haleluya baphatha ngendlela efanayo uthi angikwazi ukukhuluma kini haleluya ngoba sesizingane haleluya ngamanye amazwi nisecontrolwa inyama haleluya mofunda laphana haleluya mofunda haleluya mofunda amplified i-confidence istayela ukuthi haleluya however brethren I could not talk to you as to spiritual men but as non-spiritual men of the flesh, men who are carnal in nature hallelujah who are as mere infants hallelujah in the new life in Christ unable to talk yet hallelujah abakakwazi ukukhuluma uma ngabe umuntu eyingane uma ngabe ekhuluma yaphambanisa izinto haleluya asiphambanisa izinto yingakho kufanele ukuthi sikhule sifunde haleluya uPaul ekhuluma phela chapter 2 haleluya uTimotheo chapter 2 ufunda verse 15 uthi khula haleluya khula ukuba uziveze uthembekile kuNkulunkulu mofunda haleluya mofunda amplify ukuthi study to show yourself approved unto God hallelujah isisebenzi esingenamahloni esiqondisa kahle izwi leqiniso ungaphambanisi izwi leqiniso haleluya ungadivide wrong izwi kaNkulunkulu haleluya ngoba akukho ezwi kaNkulunkulu uthi izifo qhamuka kaNkulunkulu umuntu asiguliswa uNkulunkulu khabona kanye haleluya ukuphambanisa izwi kaNkulunkulu uma ngabe uzobuka isimo esimanzonzo obhekene naso ube ngazi ukuthi ubusuthi wena ke manje ikhuluma busithi uNkulunkulu ungifake kulesi simo ngoba ufuna ukungifundisa chabo uNkulunkulu esimkhonzayo akafundisani ngemsebenzi kumnyama haleluya haleluya uphambanisa izinto bonzinjalo glory be to God haleluya uNkulunkulu unayo indlela afundisa ngayo umoya ngcwele uyena osifundisayo haleluya wasinikeza nemanual eyizwa uNkulunkulu okumele siyifunde yingakho uPaul haleluya makukhuluma Timotheo study haleluya study Timotheo haleluya musuyekethisa Timotheo study musufuna ukufundelwa abanye abantu haleluya musubeka musube
responsibility kubafundisi ukuthi abafundisi abathe when you study yourself. Hallelujah. Yeah. Hallelujah. When Timothy, when mzalwane, you study yourself. Ngoba wena ufanele ukhule. Hallelujah. Ngoba wasokhula kuzoshintsha ne-attitude yakho, indlela obuka ngayo izinto. Hallelujah. Lesaqala khona lapha verse 2 uthi ivangeli John chapter 9 uthi uJesu uma ngabe abafundi bakhe bebuka ukuthi isono esenza lokho, uthi umuntu ezazalwe angaboni isono kukhona owonayo ngoba uJesu uyayazi intando kaNkulunkulu. Hallelujah. Une-attitude ehlukile kuneyakho. Uyayazi intando kaNkulunkulu noma ngasiphi isimo uyazi ukuthi uNkulunkulu uzokwenzani kulesi simo lesi. Yena uJesu ubona intando kaNkulunkulu, ubona hallelujah i-attitude kaNkulunkulu. Kodwa abantu abangakhulile babona amandla obumnyama, amandla esono, ukuthi isono lesi esenza ukuthi uJesu chabo nesimo lesi sizobonakalisa siyithuba likaNkulunkulu ukuthi abonakalise amandla akhe. Oh, glory be to God. Uthi Paul verse 1 kwesikhulita uthi nami ngikhuluma ngikwazi ukukhuluma nani. Hallelujah. Ngikwazi ukukhuluma nani. Hallelujah. Njengabantu sebaqinileyo kodwa ngikhulumela nani njengabantu abasaholwa inyama. Hallelujah. Angikhuluma njengabantu abakomoya kodwa ngikhuluma njengabantu abazingane kuKristu Jesu. Hallelujah. Nizingane kuKristu Jesu. Aniwazi ama-benefits okuba kuKristu Jesu. Aniwazi ama-rights enu okuba kuKristu Jesu. Anazi ukuthi inzalo ka-Abrahama uma nikuKristu Jesu. Anazi ukuthi nihlengiwe uma nikuKristu Jesu. Anazi ukuthi uKristu Jesu, hallelujah, wabe siqalekiso ngenxa yethu ukuze thina sikuye. Hallelujah. Isibuso sifinyelele kithi. Asikwazi lokho ngoba sizingane. Hallelujah. Ingane izazi lezo zinto. Hallelujah. Ayazi ukuthi ongasazani isono. Hallelujah. Wenziwe isono ukuze thina sikuye senziwe sibe ngabalungileyo bakaNkulunkulu. iBhayibheli isono hallelujah siyazala. Hallelujah. Sizala ukufa kanti kanjalo nokulunga kuyazala. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Ithi ngabalungileyo kuKristu Jesu. Hallelujah. Uma ngabe isono sizala ukufa, ukulunga kuzala ukuphila. Kodwa mangabe sizingane sizazi lezi zinto lezi. Hallelujah. Uthi Paul uthi study. Hallelujah. Timothy study. Hallelujah. Zinike isikhathi uhlale phansi ufunde. Hallelujah. Hallelujah. Usufuna ukuzwa ngabantu ukuthi abantu bathini, thola ukuthi uJehova uthini, thola ukuthi izonkulunkulu lithini, sitholele wena so that may correctly divide the word of truth. Hallelujah. Lithi iBhayibheli lenifundisa ibisi. Hallelujah. Nganiphi ukudla okuqinileyo ngokuba beningakaqini, yebo ngalokho ningaqini ngokuba niseyibo benyama, ngokuba uma kusekhona phakathi kwenu phakathi kwenu kusephakathi kwenu umhawu nokuphikisana, anisikwa benyama anihambisi okwabantu na. Ngoba uma ngabe umzalwane aseseyingane kuba uqala izinto ezingafanelanga ziyamqaka uba nokuphikisana, uba nomhawu. Hallelujah. Yini indaba na useyingane? Uhambisa okamuntu kazana. Alithi iBhayibheli uhambisa as a mere man, umuntu kazana. Kanti iBhayibheli lithi uma ngabe evuka wavuka kanye nathi. Hallelujah. Waqeda umuntu kazana. Ithi siqeda ukuba umuntu kazana. Glory be to God. Hallelujah. Ususa phansi umuntu kazana, usothulini akususe akuphakamise akuhlalise kanye naye ngasokumele sikaNkulunkulu emazulwini ngaphezulu konke ukubusa. Hallelujah. Namagunya namagama onke aphathwayo kuleli lizwe lodwa kepha nakulo elizayo. Hallelujah. Ubeke thina lapho yilezi zinto ofuna ukuthi uma ngabe sikhule sizazi ukuthi hallelujah sinesivumelwano noNkulunkulu ngokukhetha. Lithi iBhayibheli igazi kaKristu Jesu thina sesingabafocus lasondeza. Igazi kaJesu lasondeza. Masifanye sikwazi lokuthi sasondezwa igazi lesivumelwano. Hallelujah. Igazi sahlengwa, izono zethu zahlanzwa, asenaso isono. Hallelujah. uNkulunkulu mangabe sibuka umuntu olungileyo ongenaso isono, mawusindisiwe uKristu Jesu according iBhayibheli awunaso isono. Into efanele indlela ukuthi sikhule nathi sizibize njengabalungileyo. Lithi iBhayibheli nokubeka into yomqondo okholelwa kuKristu Jesu. Hallelujah. Hallelujah. Nokubeka into yomqondo. Noma sikhula hallelujah sifaka nomqondo wokukholelwa kuKristu Jesu, sifaka nomqondo
ngokukhwela uKristu Jesu. Haleluya. Usifana nomqondo ngoba uKristu Jesu ngenxa yokuthi wayekhulile. Haleluya. Ngenxa yokuxhumana kwakhe nobaba uNkulunkulu wayengenankinga yokuthi mina nobaba sibone. Yebo, Jesus. Okulindelekile ukuthi nathi the more sikhula ekulezini iqiniso, the more sikhula. Haleluya. The more sikhula sifundiswa uNkulunkulu. Ngayini sizokwazi ukuzibiza ukuthi mina noKristu simunye. Ale ngoba lithi iBhayibheli lithi uma ngabe ngabathola uNkulunkulu izindlalifa. Haleluya. Izindlalifa zeNkulunkulu, izindlalifa kanye noKristu Jesu. Haleluya. Kufanele ukuthi sifike sikhule size sizisho ukuthi mina ngindlalifa kanye noKristu Jesu. Ngishare inature. Haleluya. Mina ngishare ama-benefits kanye noKristu Jesu. Ngifana wonke uKristu Jesu analo mina ilungelo kulo. Hallelujah. Into efana sikhule kuzo lezo. Haleluya. Into efana sikhule kuzo lezo. Haleluya. Siyacontrolwa ama-circumstances. Ngoba imeko icontrolwa ama-circumstances. Lithi iBhayibheli lithi asibona abakwenyama. Mufunda Romans chapter 8 chapter 1 lithi there is now therefore no condemnation. Haleluya. Kulabo abakuKristu Jesu abangahambi ngokwenyama. Haleluya. Abangahambi ngokwenyama kodwa bahamba ngokomoya. There is now therefore no condemnation. Hallelujah. For those who are in Christ Jesus, who live and walk not after the dictates of the flesh, but after the dictates of the Spirit. Uma sikhula, hallelujah. Sikhula, hallelujah. Sibabazali abakhulayo, siphume ebuntwaneni, siphume ebunganeni. Hallelujah. Ukhula uSpirit wethu. Hallelujah. Kuba uyena, ngoba uyena wazalwa kabusha. Hallelujah. Hallelujah. Akuyona inyama yethu ezalwa kabusha. Hallelujah. Akuyona inyama yethu edlizwa uNkulunkulu. Cha, uSpirit wethu uyena odlizwa uNkulunkulu, uyena okhuliswa yizwa uNkulunkulu. Uthi uPawulu haleluya, ngakhuluma kini njengezingane ngamanye amazwi uthi-ke izwa uNkulunkulu anilidlanga. Haleluya. Ni-weak nina ngoba izwa uNkulunkulu anilidli. Haleluya. Niholwa inyama ngoba izwa uNkulunkulu anilidli. Haleluya. Niresponda kuma-circumstances ngoba izwa uNkulunkulu anilidli. Haleluya. Ni-influencer into enizibonayo ngoba izwa uNkulunkulu anilidli. Haleluya. Nenza izinto ngenxa enikuzwayo. Haleluya. Ngoba izwa uNkulunkulu anilidli. Ukhumbuleke ukuthi umuntu oholwa inyama, haleluya, uholwa ama-5 senses. Glory be to God. Ngoba uTestament yathi walk not after the senses. Ngoba ama-senses ukhuluma ngokubona, ukhuluma ngokuzwa ngezindlebe zakho, ukhuluma ngokunuka, haleluya, ukhuluma nge-taste, haleluya, ukhuluma nangama-feelings akho, the touch. Haleluya. Those are the 5 senses. Haleluya. So manje uma ngabe-ke ukhula uyaphuma lapho, ucontrolwa ama-5 senses lawo. Haleluya. Ucontrolwa yizwi zoNkulunkulu. uPawulu ukhuluma lokho uthi alikhulumanga nani ngoba bengabakhulu uSpirit wenu usezobuswana uthi is an infant. Amen. Amen. Silana nje ukhuluma lezo ukuthi uthi study to show yourself. What Bible is a strong spirit of a man and to sustain a man in times of trouble. Glory be to God. Hallelujah. Ngenkathi haleluya le nkathi abantu bedidekile haleluya uthi uSpirit wakho ngobe eqinile strong haleluya uzophwala uSpirit wakho haleluya akudlulise nakulesi simo lesi. Glory be to God. Ithi iBhayibheli haleluya uma ngabe umshakishita uAfrika haleluya unekwendele lezare sebabambile athi bafanelelani ninezithuba lokugcina haleluya uma nizokhala lezi zinto haleluya anaguka nikhulele kimi ngizoniza ithuba lokugcina bathi nikwenza futhi wazi wena haleluya yini ndabona uSpirit wabo ustrong haleluya bayazi ukuthi bakhonza bathi futhi wazi ukuthi noma ngabeke haleluya sifaka lapha kodwa uNkulunkulu esimkhonzayo. Hallelujah. Awusikhipha la. Hallelujah. Yabo menzeka haleluya. Uthi le corona uthi uNkulunkulu esimkhonzayo yosikhipha la. Hallelujah. Yabo menzeka haleluya uthi sikutholi noma sikufunayo uthi uNkulunkulu wethu athi umkhonzayo yosikhipha man. Yosikhipha man. Yosikhipha man. Uzokubuza abantu alibathi nikwenze kanjani. Nithi haleluya. Umuntu okuthiwa uKristu Jesu
Kunomuntu okuthiwa uKristu Jesu njalo sivula amehlo khulani masikhule kumazini masikhule kumazini haleluya Job Church masikhule kumazini singayekethisi ngoba kunezinto okunezethu ofanele sizazi alisikwazi ukubenefita kuzo kunama rights usizengeke uziva engeke ukwazi ukusivimba kodwa sivimbe ngenxa ye-ignorance ungazi kwethu usenze ukuthi singama-strangers to the covenant ungazi kwethu usenze sisabe ifa lethu sibhekele leli ifa lethu ofanele sisukume silithathe haleluya ukuphilisa emzimbeni ifa lethu lelo ofanele sisukume silithathe haleluya singavumele influencer haleluya umsindo engaphandle abazothi ngoba sokwenzeka ukuthi kusho ukuthi abazothi ukuthi yabo baba ngasho bakushoyo kodwa thina masisikhulile siyezezona ingane sizobheka ukuthi haleluya uthini izwe uNkulunkulu ithini izwe uNkulunkulu ithi iBhayibheli uAbrahama akangabazanga haleluya akabuka nomzimba wakhe ukusufa haleluya akabuka into besebulala umzimba wakhe kodwa wambheka yena othembisile ukhona osithembisile ifa lethu haleluya lisethembisweni uNkulunkulu athembisile lithi iBhayibheli haleluya haleluya lithi iBhayibheli haleluya afanele sihambe njengabantukazana uKristu Jesu wasikhipha ekubeni ngabantukazana haleluya kodwa sibonga abantukazana uma singakhuli uma indlalifa iseyingane kayahlukile haleluya kayahlukile encekwini isikhathi sokuthi siphume haleluya uziphathe njengenceku asizona ihambi la haleluya singabendlu kaNkulunkulu singamadodana namadodakazi kaJehova sinama-rights namalungelo glory be to God kunezinto okungezethu haleluya ngenxa yokuthi sibhilonga kuKristu Jesu glory be to God okufanele noma kanjani sikhule siyeke ukuba zingane siyeke ukubheka ukuthi ukhona omunye uzosenzela cha bo uKristu Jesu siyakwasenzela haleluya uyafanele simbheke uKristu Jesu siyakwamenzela uKristu Jesu haleluya uNkulunkulu sanginikeza ukunqoba ngenkosi yami uKristu Jesu haleluya uNkulunkulu umhola odwendweni lokunqoba haleluya yini nje futhi izazi yini kuso uma nima kuso spirit wami haleluya uNkulunkulu wethu ngimkhozayo haleluya siphumelelisa siyabonga kakhulu glory be to God haleluya hallelujah blessed be the name of the Lord.